Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear brothers and sisters, Pakistanis, Canadians, Assalamu alaikum. You have heard a number of speeches and I have made a number of speeches during the whole day. So I will not be reading from a written text. I will say a few words to you, share my thoughts with you, which I've been meaning to share with as large an audience as this is. In the context of our history, someone spoke about the sacrifices we rendered to create this country. And it started maybe from 1906, after the creation of All India Muslim League, etc. But I do not consider that our history started from 1906. We are an ancient people, and please do not forget this when you discuss your history in Canada or anywhere else, where there are people who want to learn from you about your history. Our journey started when the first man in South Asia started cultivating wheat in Mehergarh, Balochistan, and then followed Indus Valley civilization, and then Gandhara, and then our glorious Islamic heritage. There were reasons to make a separate homeland. The first reason was we wanted to have freedom from foreign occupation and subjugation. This was just one of the reasons for the creation of Pakistan. The other important reason was that we wanted to have freedom from economic dependence, social underdevelopment, illiteracy. We wanted to emancipate our vulnerable sections of society, women, minorities. We wanted to create a non-discriminatory society. That is why Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the great leader of South Asia, said in his speech on 11th August 1947, addressing the Pakistanis, that you are free to go to your mosques, you are free to go to your temples, and you are free to go to any place of worship you wish to. You will have full freedom in the state of Pakistan. And this is the strength of our society. I have heard a lot about diversity that the Canadian society values. A number of Canadians met me and they told me that they are bilingual, they can speak English and French, and they can value and appreciate other cultures, etc. And it immediately reminded me that all of us are bilinguals. We all speak an additional language. In addition to our own mother tongue, we have to speak one or two regional languages and then one international language. So we start the knowledge and the training of languages, comes natural to us, comes very handy to us, because our mothers also speak more than one languages. So we have, since the beginning, since our origin, since our birth, we have to speak in a number of languages. Sometimes we speak Sindhi, Punjabi, Pashto, and other regional languages at our home. In our family, we go out, we speak Urdu, and then we learn English language also in our schools. So we all are bilingual and trilingual. We are a mosaic of different ethnicities, different cultures, and this culture has given us a unity. So there is a unity in diversity. So in that way, our society is very close to the society that we have in Canada. You have built your lives over here, but in the context of freedom from illiteracy, underdevelopment, and other social ills, emancipation of your fellow the vulnerable sections in society, women, children, etc., and minorities, you can contribute a lot through words and deeds, and you must come forward. There are a number of people who are doing a lot for the cause of education in Pakistan from Canada, and those who are not doing, I will encourage them to do something about it, for health, for other sectors where you can bring people, you can enable people to stand on their own feet. So development side in the context of freedom is very important. In the context of getting rid of dependence is very important. So I am sure that these areas will not be neglected by you while you are here.
because we look up to you. In Pakistan, you are a source of inspiration. You have embraced multiculturalism while keeping your uniqueness, cultural uniqueness, and your pride in your cultural uniqueness, which is a source of inspiration for all of us, and a source of strength of your character also, character of the community. I would like to brief you one or two initiatives that the government has taken as the representative of government over here. First, in the domain of economy, the government has taken two different initiatives, one in international context, the other one is internal context. In an international context, we are trying to create a constituency for peace, for development of the whole region. We want a peaceful neighborhood so that trade can be promoted. Internally, we are trying to transform Pakistan into a regional trade hub, and CPEC is part of it. We are connecting directly through China to Central Asia, and from Central Asia to European landmass. So this will create a kind of transform Pakistan into a hub, a trade hub. Goods coming from Central Asia or from Middle East to South Asia, and from South Asia they are going to China. So this is something extraordinary that is happening. The industries which were developed around CPEC will provide employment to thousands of people in Pakistan. And employment is, in addition to education and health, is something that can help break the vicious circle of poverty. So this is, which is still a challenge. We have to transform all the gains, the economic gains, into real-time poverty eradication, development, empowerment of women and minorities, etc. We are struggling, and I am sure that your support is available for us, and your cooperation is also available for us. In the end, I congratulate on our 70th Independence Day and Independence Day, as they say, and hope and pray that next time. मैं कुछ उर्दू में कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इत्तेहाद, यूनिटी, डिसिप्लिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये पाकिस्तान के अंदर भी इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि पाकिस्तान के बाहर, और मिल्टन शहर में भी इतनी अहम है जितनी कि टोरंटो शहर के अंदर. तो बराए मेहरबानी इत्तेहाद, तंजीम और फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन जो कायद-ए-आज़म ने कहा था, उस पर ना सिर्फ हमें अपने ज़बान से कहना चाहिए बल्कि अपने अमल से भी साबित करना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हम सब मिलकर, सारे पाकिस्तानी मिलकर इस शहर के एक जगह बैठकर कौमी तराना पढ़ेंगे, कौमी तराने के लिए खड़े होंगे. तो ये एक मेरी ख्वाहिश है. इंशाअल्लाह मैं कोशिश भी करूँगा, और आप सबकी मेरी दरख्वास्त है कि मेरी इसमें मदद कीजिए. और असल तो आप लोग हैं, आपने ही परसुएट करना है सबको कि हम सब ने एक जगह जमा होकर मुत्तहिद होकर कौमी तराना पढ़ना है. कुछ देखें जी, बेसिक्स होते हैं. कौमी तराना जैसे एक चीज़ है, ये एक बेसिक है, इस पे सबको जमा हो जाना चाहिए. ठीक है जी. इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब लिया जाएगा उस पर सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए. सेक्स तो बाद में आते हैं, टुकड़े तो बाद में होते हैं. तो बराए मेहरबानी इत्तेहाद, यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये हर जगह उसकी इतनी ही ज़रूरत है हम लोगों को जितनी कि पहले दिन थी जब कायद-ए-आज़म ने इसके मुतालिक फरमाया था. तो उस स्पिरिट को रिवाइव कीजिए, उस स्पिरिट को जमा कीजिए. मैंने सुबह भी यही बात कही है. मेरी ख्वाहिश थी कि आप सब लोग कौंसलेट जनरल आते और वहाँ हम सब मिलकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा वहीं बुलंद होता है. आप कुछ भी कहें या कुछ भी समझें, वही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इदारा है. वहाँ पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा. एक बात इसमें मेरी ज़ात अहम नहीं है. मैं तो 2-3 साल बाद चला जाऊंगा, कोई और आएगा. आप में से कोई जाके CSS कर ले तो आप आ जाएंगे. ठीक है जी. और आप तो पाकिस्तान नेशनल भी हैं. यू आर इंटाइटल्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, पास द एग्ज़ाम एंड कम हियर एज कौंसल जनरल. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे यहाँ पर किसी शख्स की अहमियत नहीं है, उस जगह की अहमियत है. वो पाकिस्तान की धरती है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का
انٹرنیشنل لاء کا ایک کانسیپٹ ہے جو اس پہ اپلائی ہوتا ہے. وہاں پر آپ لوگوں کو ہم نے ویلکم کیا تھا صبح بھی اور آئندہ بھی کریں گے. وہاں تشریف لائیے. 2-3 باتیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پتہ نہیں مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع ملے. میں آتا رہوں گا. ویسے میں آپ سے کرنا چاہوں گا 3 باتیں. اب چونکہ آپ نے مجھے کھڑا کر دیا ہے یہاں پر تو آپ کو کیک میں دیر لگے گی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ میری پرائرٹیز کیا ہیں اس کونسل جنرل میں. چونکہ نیا ہوں ہم کوشش کریں گے. میرے پیشروؤں نے بہت اچھا کام کیا ہے آسان کرنے کا کونسلر اور ویلفیئر سروسز. ہم آن لائن لے آئیں نادرا کے جو کارڈز وغیرہ ہیں اپنے گھروں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے گھروں پہ ہی ڈلیور ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں. اب پلان کر رہے ہیں. میں اعلان نہیں کر رہا اس بات کا کیونکہ کبھی کبھار ٹیکنیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں. جب تک کہ وہ شروع نہ ہو جائے اس وقت تک اعلان ویسے نہیں کرنا چاہیے اصولاً. لیکن بہت قریب ہے. ان قریب ہم اعلان کریں گے MRP کو بھی یعنی آن لائن کرنے کا. جو آپ پاسپورٹ بھی اپنے گھر سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر پہ. کچھ پرابلمس میں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو آرگنائزر ہیں اس ایونٹ کے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں کوئی اسپیس پرووائڈ کریں اس طرح کی. میں اپنے ٹیکنیکل لوگ لے کر آؤں گا. جن لوگوں کو کچھ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں ٹیکنیکل وہ ان کو یہاں پر سکھائیں گے کہ جی کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. DPIs کیا ہوتے ہیں, گرے اسکیل کیا ہوتا ہے. بھئی یہی 2 مشکلات ہوتی ہیں اور ان سے کس طرح مطلب آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا اپنا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دیر نہ ہو مگر آنا پھر بھی ایک حیصل ہے. تو اٹس بیٹر دیٹ یو گیٹ تھنگس ان یور ہوم. دوسری چیز ہے کہ میرا فوکس تھوڑا سا ہے ٹریڈ پر اور پولیٹیکل ریلیشنز پہ. آئی ول بی ہیلپنگ دا ہائی کمشنر ان Ottawa to strengthen our bilateral relations in terms of political relations and trade relations, economic relations with Canada. I will be helping him. Toronto GTA area is full of opportunity. I will explore all the opportunities. I met wonderful people this morning and this evening also. Your MPP Ms. Naidu, and then Member Parliament Ms. Lisa Reid. They are very helpful, and I had a very good conversation with Ms. Naidu also. She wants to expand the relationship with us, with Pakistan, and I am thankful to her for that, and we will be meeting. The third point is the image of Pakistan. ہمارے کچھ اپنے پروجیکٹ ہیں. میں اس بات کا بہت سختی سے قائل ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ ہم ایک پرانے لوگ, قدیم لوگ ہیں. ہماری بہت پرانی ہسٹری ہے. ہمیں بیچ میں سے اپنی ہسٹری شروع نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس پہلے آدمی سے شروع کرنی چاہیے جس نے گندم کی کاشت ساؤتھ ایشیا میں کی, مہر گڑھ بلوچستان میں, اور آج تک جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے اس کی ہمیں فل آنرشپ ہے. ہم فلی اون کرتے ہیں اپنے گلوریس اسلامک ٹریڈیشنز کو بھی, اپنے پری اسلامک ہسٹری کو بھی. اور میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جو میں ڈسپلے کرنا چاہوں گا عربک کیلیگرافی کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہمارے گندھارا اور انڈس ویلی سویلائزیشن کے آرٹیفیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم شروع کریں گے یہ پروگرام آغا خان میوزیم سے, مگر دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے. وی ول کنورٹ اٹ انٹو اے روونگ ایگزیبیشن اینڈ وی وڈ بی گریٹفل اف یو کوڈ ایکسٹینڈ یور ہینڈ آف سپورٹ اینڈ کوآپریشن ود us. We will bring our things over here for exhibition, and you can invite as many people, the host communities, etc., to see some part of our culture. So thank you very much. Congratulations again on the 14th August. Thank you.